So at this point, this is not even funny anymore. মানে খুব absurd, frustrating, and defies any sort of logic. Let's talk about another unfortunate European night. আসলে কোনো মানে হয় না, মানে we saw what was coming in the first leg. We clearly saw what was coming, and to a larger extent we knew what to do. Thamao, counters thamao, have a solid back line. And what frustrates me even more, first half-এ we did everything right. প্রথম 10 মিনিটের যেই একটা অনস্লট ছিল, দ্যাট ওয়াজ প্রবলি দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট ফেজ অফ দ্য ফার্স্ট হাফ, অ্যান্ড থ্যাঙ্কফুলি ওই টাইমটা বার্সা হ্যান্ডেল করতে পারছে, বিকজ আমার মনে ছিল তখন এটা কনসিড করে ফেলবে। And after that, they were in cruise control. Barcelona didn't create a lot of chances, but they were in the driving seat. And ওইখান থেকে সেকেন্ড হাফে এইরকম gap in quality and game management and class and tactics, this sets me back. I absolutely love Xavi and I will back him like hell and I will fight for him, but I will also have to admit, ইউরোপে বা এখনও Xavi far from being the, let's say, finished article, just like this squad. And just একটা রেজাল্টের জন্য বলতেছি না, second half and also the first leg, it showed the difference in quality between Ten Hag and Xavi, or let's say a proper European elite manager and a very promising upcoming strategist. So to be very honest, I did not find the energy to make this video, but I felt like যে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসলে কথা বলা উচিত। মানে লিগে আলহামদুলিল্লাহ it's been going absolutely great and ওইখানে অনেক খুশি, feeling really good for the team, but ইউরোপকে আসলে কোনোভাবে আর এক্সপ্লেন করার মতো আমার কাছে ভাষা নাই, কোনো লজিক নাই। I don't know if we just should skip all European competitions. From an audience perspective, দেখা বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া আমি আর কোনো অপশন দেখতেছি না, কজ লজিক আমার কাছে নাই। লজিক আমি আসলে কী দিব? একটা টিম যে রিয়াল মাদ্রিদকে অলমোস্ট অ্যানাইলেট করে, আউট প্লে করে, একটা টিম যেটা লা লিগাতে কনসিস্টেন্টলি পারফরমেন্স দিচ্ছে, কনসিস্টেন্টলি টাফ গেমস থেকে রেজাল্ট বের করতেছে, কনসিস্টেন্টলি প্রত্যেকটা ডিফেন্সিভ পারফরমেন্স ইজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড। 7টা গোল 21 or 22টা ম্যাচে মেবি, and how many goals we have conceded in Europe alone? How do I explain? How do anyone explain this? So আমার কাছে জিনিসটা আসলে আজকের খেলাটা যদি আমি বলি, হাউ দ্য গেম স্টার্টেড, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হ্যাড এ ক্লিয়ার গেম প্ল্যান, অ্যান্ড আমি বলবো ফার্স্ট হাফে আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড খেলতে পারতেছিল না ভালো, বিকজ অফ বার্সেলোনার সবচেয়ে ইফেক্টিভ দুটো প্লেয়ার ছিল ওয়েগস্ট অর হোয়াট এভার ইজ কল্ড, অ্যান্ড সানচো। মানে দোজ টু প্লেয়ার্স ওয়ার ভার্চুয়ালি প্লেইং ফর বার্সেলোনা, দে ওয়ার দ্যাট ব্যাড। অ্যান্ড টেন হাগ ফার্স্ট হাফ টাইমে নামাই দিছে ওয়েগস্টকে, বোবো। সো এরপরে আসলে সানচোকেও কিছুক্ষণ পরে নামাই দিছে, অ্যান্ড দ্য টু প্লেয়ার্স হি বট ইন, গারাঞ্চো অ্যান্ড অ্যান্টনি, চেঞ্জ দ্য গেম। That's why he is who he is and who he is being considered as the man who is bringing Manchester United back to the top of Europe. Xavi seems to be pretty far away from that Europe. I don't know. I don't know, man. I'm not excited about next season's Champions League anymore. I'm very depressed and bogged down with this. আজকে ম্যাচ নিয়ে, আজকে এই পুরা ইউরোপা লিগ হোল শেনানিগান, এটা নিয়ে আসলে আমার কিছু বলার নাই। বাট আমি বেসিক্যালি দুইটার জিনিস নিয়ে কথা বলবো, যেই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে this could be the only probable sort of reasoning, because একটা জিনিস let's be very honest about this, যে this team is not bad, this side is by no means bad, and Xavi is by no means a bad manager. The change that Xavi has brought in, it speaks for itself. But তাহলেও কেন ইউরোপে এরকম একটা জিনিস হচ্ছে? আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে Xaviর কথাবার্তা এবং বার্সেলোনার ওভারঅল একটা মেন্টালিটি, দ্য প্রাইড, দ্য হিস্ট্রি, দ্য হেরিটেজ, সব কিছু মিলায়ে they do not want to be in Europa League. This competition does not feel right for Barcelona. এবং এটা আমি অডিয়েন্সের জায়গা থেকে বলতেছি না। I would have cherished the trophy. Right now, this would have been as good or maybe even better than a UCL trophy for us as an audience, but as a spectator, as a supporter, because things have been that difficult for us. But as a team,
who have been at the top, probably in the last decade, the best team in the world, or prior to the Real Madrid's amazing run, one of the best squads of all time in world football, the invincible almost. So ওই জায়গাটা থেকে আসলে এখন ইউরোপের সেকেন্ড লিগে খেলাটা, সেকেন্ড টিয়ারে খেলাটা, it's gonna be difficult for some players. It's extremely difficult for Xavi with the pride and everything, and it shows in his words. He explicitly came out and said, "This is not a competition that we want to be in." And in all honesty, that's right. But they had a point to prove. There's Juventus. There's Arsenal. There was Manchester United. There were tons of top elite competitive European clubs which we would have fought against in the competition. And if you tell me which squad I would choose between Manchester United and Barcelona, without any biasness, completely neutral, I would pick Barcelona any day of the week. Up top, we have one of the best strikers of this generation. Midfield, we have, not even arguably, we have the two best midfielders in the world, young midfielders, two young upcoming midfielders in the world. Backline, I would go out and say one of the best in Europe right now. The goalkeeper, the best informed goalkeeper in the world right now. How does this squad not beat Manchester United? I don't know. Football sometimes feels very weird of a sports to me. I just cannot explain. And I don't know if you guys can see the disappointment in my face, but আমার আসলে কোনো এক্সপ্লেনেশন নেই। ফার্স্ট হাফে কিছু প্লেয়ারের কথা যদি বলি, বালদে স্টার্টেড অফ ব্রিলিয়ান্টলি। বালদে ওয়াজ ডান্সিং অল ওভার দ্য পিচ, অ্যান্ড গোলটাও আসলে আজকে বালদের জন্যই হয়েছে। হি ওয়াজ ব্রট ডাউন বাই ব্রুনো ফার্নান্দেজ, অ্যান্ড দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট। I have nothing other positive things to say about tonight's match. Again, Araujo was very good. I hope he didn't get injured, because that's the last thing we need right now. But second half, it's a masterclass from Ten Hag. It's a masterclass from Ten Hag, and an amazing team effort from Manchester United. They did everything that the team was told at the halftime break. Everything to the word in every single movement. And also the substitutions spoke for themselves. So আমার just last যে জিনিসটা I do not understand, the last thing is Sergi Roberto is not a Barca starter quality player, and there is clearly a bias towards Sergi Roberto because Xavi played with him. It's a La Masia connection, and the entire club seems a bit biased towards Sergi Roberto. I have no idea on earth why they renewed his contract, with all due respect to the player. He's not a Barca starter. And right now, with players like Paulo Torre not getting any time, Kessie not getting any time, and all the other talents that we have in our roster right now, renewing Sergi Roberto doesn't make sense to me. এরকম একটা ম্যাচে when Ferran Torres played one of the best matches as a forward in this season, why you do not start him? Why do you have to play a weird formation, a weird combination that you haven't tried in any of the matches so far in your managerial career? কোনো ম্যাচে এই কম্বিনেশনটা of two holding midfielders, in fact 3 holding midfielders, Kessie, Busquets, De Jong and Sergi Roberto. I understand it's injury, but I have options. In fact, Ferran Torres would have loved this opportunity. The confidence was there, the intensity would have been there, the desire definitely would have been there. First leg, not starting Christensen and Balde. This leg, starting Sergi Roberto instead of and a very informed Ferran Torres, or maybe even Ansu Fati, and just trying a combination that has never been tried before. That shows this competition was testing ground for Xavi. He didn't take it seriously. He didn't want to win this competition. So Europe is something, I don't know, when we can even realistically think of or imagine or dream of putting our hands back on. So with now all the distractions out of the way, let's hope Ligue আমরা আমাদের এই ফর্মটা কন্টিনিউ করতে পারবো, and Copa del Rey the all-decisive El Clasico, and let's hope that we at least ensure those 2 remaining trophies. See you after the next match. Visca el Barça.